ગુડ મોર્નિંગ દેવાંશી, આપણે જોઈએ તો યુએસ માર્કેટમાં સારી એવી ઊંચાઈ સાથે ક્લોઝિંગ જોવા મળતું દેખાઈ રહ્યું હતું. ડાઉ અને એસએનપી પર નજર કરીએ તો રેકોર્ડ ઊંચાઈ સાથે ક્લોઝિંગ બનતું દેખાઈ રહ્યું હતું. ડાઉ ઇન્ડેક્સ પર નજર કરીએ તો સારી એવી તેજી જોવા મળતી દેખાઈ રહી હતી. ફ્લેટ પોઝિટિવ સાથે આપણે જોયા હતા કે લગભગ 41 પોઈન્ટ્સના ઉછાળા સાથે આપણને ડાઉ ઇન્ડેક્સમાં ક્લોઝિંગનો માહોલ બનતો દેખાયો હતો. ફેડની જે બેઠક હતી તે રોકાણકારો નિષ્ણાંતોના એક્સપેક્ટેશન્સ જ મુજબ હતી. તેમાં જોયું તો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સમાં કોઈ ફેરફાર નહીં જોવા મળે. માર્કેટનું એક્સપેક્ટેશન્સ જ હતું કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સમાં કોઈ ફેરફાર નહીં જોવા મળતો દેખાયા સપ્ટેમ્બરની બેઠકમાં. પણ ખાસ કરીને તેઓ સંકેતો મળતા દેખાઈ રહ્યા છે કે ડિસેમ્બરમાં રેટ હાઇક મળી શકે છે. એટલે કે રેટ આઉટલુક 2017 અને 2018 માટે સેમ જ રહેશે, જેમાં 2017માં હજી એક વખત રેટ હાઇક જોવા મળશે. એટલે મોસ્ટલી માર્કેટ એક્સપેક્ટેશન છે કે ડિસેમ્બરમાં રેટ હાઇક જોવા મળે ને 2018માં 3 વખત રેટ હાઇક જોવા મળશે તેવું રેટ આઉટલુક આપણને કહી રહ્યું છે. એટલે ખાસ કરીને ડિસેમ્બરની બેઠક છે તે ખૂબ જ મહત્વની રહેશે. પણ ગઈકાલની બેઠકની સારી એવી પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ જોવા મળતી દેખાઈ રહી કે રેકોર્ડ ઊંચાઈ પર એસએનપી ને ડાઉમાં આપણને ક્લોઝિંગનો માહોલ બનતો દેખાઈ રહ્યો હતો. તેની સાથે સાથે ફેડે જણાવ્યું હતું કે તે ઓક્ટોબરથી બેલેન્સ શીટ હળવી કરવામાં આવશે, બોન્ડ સેલિંગ કરવામાં આવશે તેવા સમાચારો જોવા મળતા દેખાઈ રહ્યા હતા. તે ખાસ કરીને તેની પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ આપણને યુએસ માર્કેટમાં જોવા મળતી દેખાઈ રહી હતી. ને ત્યારબાદ ફેડે તે પણ જણાવ્યું હતું કે સ્ટેડી ગ્રોથ અને અનએમ્પ્લોયમેન્ટમાં ઘટાડો આપણને જોવા મળશે ને તેની સાથે સાથે જે તેમનું 2% ટાર્ગેટ છે અચીવ કરવાનું ઇન્ફ્લેશન, તે પણ તે ટાર્ગેટ અચીવ કરશે તેવી તેમને સ્પષ્ટતા આપી છે. એટલે કે ફેડ તરફથી ખૂબ જ ડોવિશ સ્ટેટમેન્ટ જોવા મળતા દેખાઈ રહ્યા હતા ને ખાસ કરીને તેમની પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ આપણને યુએસ માર્કેટમાં જોવા મળતી દેખાઈ રહી હતી. ને મેજર ઇન્ડેક્સમાં લીલા નિશાન સાથે ક્લોઝિંગનો માહોલ બનતો દેખાઈ રહ્યો હતો. બેન્કિંગ સ્ટોક્સમાં સારી એવી જોવા મળતી દેખાઈ રહી હતી તેજી, જેમાં પીએનસી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ અને બેંક ઓફ અમેરિકા છે તેમાં લગભગ 1% તેજી જોવા મળતી દેખાઈ રહી હતી. ને બેન્કિંગ શેર્સમાં તેજીની ઇમ્પેક્ટ ક્યાંક ને ક્યાંક જરૂરથી યુએસ માર્કેટ્સને ટેકો દેતી દેખાઈ રહી હતી. ને મેજર ઇન્ડેક્સમાં આપણે માર્કેટ્સ પર નજર કરીએ તો યુરોપ માર્કેટ્સમાં આપણને મિશ્ર સંકેતો મળતા દેખાઈ રહ્યા છે. માર્કેટ્સ પર નજર કરીએ તો યુરોપ માર્કેટ્સમાં આપણને મિશ્ર સંકેતો મળતા દેખાઈ રહ્યા છે. ફુટ્સીમાં આપણને થોડુંક દબાણ જોવા મળતું દેખાઈ રહ્યું છે, પણ ક્યાંક અને ડેક્સમાં આપણે જોઈએ તો થોડીક તેજી જોવા મળતી દેખાઈ રહી છે. ફેડ તરફથી ક્યુઝની ઇમ્પેક્ટ યુએસ માર્કેટ સાથે સાથે યુરોપ માર્કેટ્સમાં પણ જોવા મળતી દેખાઈ રહી હતી. અને ખાસ કરીને આપણે જોઈએ તો ક્યાંક અને ડેક્સમાં ફ્લેટ ટુ પોઝિટિવ સાથે ક્લોઝિંગનો માહોલ બનતો દેખાય હતો, પણ ફુટ્સીમાં આપણે જોઈએ તો મામૂલી ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ સાથે ક્લોઝિંગ બનતું દેખાઈ રહ્યું હતું. એટલે યુએસ અને યુરોપ માર્કેટ તરફથી તો ગઈકાલના દિવસે આપણને જોયા હતા કે ખાસ કરીને મિશ્ર સંકેતો મળતા દેખાઈ રહ્યા હતા. પણ એસજીએક્સ નિફ્ટી પર કરીએ તો લગભગ 19.5 પોઈન્ટ સાથે હાલમાં એસજીએક્સના ઇન્ડેક્સ પર કારોબાર બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. બીજા અન્ય એશિયન માર્કેટ્સ પર ચેક લઈએ તો આપણે જોઈ રહ્યા છે કે નિક્કેલમાં આપણે 0.5% તેજી સાથે કારોબાર બનતો દેખાય છે. કોસ્પીમાં ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ બનતું દેખાય છે, પણ તાઇવાનમાં આપણે જોઈએ તો લગભગ 5%ની આસપાસ તેજી જોવા મળતી દેખાઈ રહી છે. શાંઘાઈ હેંગસેંગ પર શાંઘાઈમાં દબાણ અને હેંગસેંગમાં આપણે જોઈએ તો ફ્લેટ ટુ પોઝિટિવ સાથે તેજી જોવા મળતી દેખાઈ રહી છે. એટલે આપણે જોઈએ તો વૈશ્વિક બજારો તરફથી મિશ્ર સંકેતો મળતા દેખાઈ રહ્યા છે. પણ ખાસ કરીને ગઈકાલનું ફોકસ છે ફેડની બેઠક હતું ને ફેડ તરફથી ડોવિશ સ્ટેટમેન્ટને ધ્યાનમાં રાખતા અને પોઝિટિવ આઉટલુકને ધ્યાનમાં રાખતા યુએસ માર્કેટે પોઝિટિવલી રિએક્ટ કર્યું હતું. પણ આગળ કયા બીજા નિવેદનો જેનેટ યેલેને આપ્યા હતા, આવો તેના પર આપણે નજર કરીએ. My colleagues and I on the Federal Open Market Committee decided to maintain the target range for the federal funds rate at 1 to 1.25%. This accommodative policy should support some further strengthening consistent with our statutory objectives. Consistent with our statutory objectives. We also decided that in October we will begin the balance sheet normalization program that we outlined in June. This program will reduce our securities holdings in a gradual and predictable manner. આભારી છે આ બધી જે જાણકારી આપવા માટે. અને અત્યારે હવે આપણી સાથે કારણ કે ખાસું ઇન્ટરેસ્ટિંગ રહેતું જોવા મળશે, કારણ કે તમે જો કે આપણે જે રીતે પહેલા પણ વાત કરી કે લિક્વિડિટી આટલી બધી વધારે છે તો તમને લિક્વિડિટી ફ્લો જે છે તે ઓછો કરવા માટે પણ યુએસ ફેડ જે છે ત્યાંથી ઓછું કરતું જોવા મળશે. કારણ કે $4.5 ટ્રિલિયન ની જે આપણે વાત કરી રહ્યા છે ત્યારે, કારણ કે જો ફાઇનાન્શિયલ અસેટ માર્કેટમાં આવશે અને લિક્વિડિટી જે છે તે અત્યારે જે છે ફેડની બેલેન્સ શીટ ઉપર જતી જોવા મળશે, તો લિક્વિડિટી ત્યાંથી ખાસી ઇન્ટરેસ્ટિંગ લેવલ ઉપર આવતી જોવા મળશે. પરંતુ થોડો સમય આપીને જ્યાંથી ચાલુ છે, પરંતુ ડોલર ઉપર ડેફિનેટલી ખાસ ધ્યાન રાખવું. બિલકુલ, રૂપિયા પર પણ ખાસ નજર રાખવી જોઈએ. તેના કારણે રૂપિયા
કયા લેવલ્સ પર અહીંયાથી શરૂઆત બતાવી રહ્યા છે. પણ રોશન, જે રીતે આપણે પહેલા પર ચર્ચા કરી રહ્યા હતા કે હવે જે ગ્લોબલ માર્કેટ છે તેને જે સેન્ટ્રલ બેંક્સ અહીંયાથી એક્સપેક્ટ કરી રહી છે કે પોતાની જે લિક્વિડિટી છે તે અહીંયાથી ઓછી કરી રહી છે. ઇન્ફ્લેશન સાથે જે બીજા ડેટા આવતા જોવા મળી રહ્યા છે, તો હવે ક્યાંક ને ક્યાંક ઓલરેડી આપણે જોઈ રહ્યા છે કે બીજી જે માર્કેટ છે ને મોનેટરી પોલિસી ટાઇટનિંગ કરતા દેખાઈ રહ્યા હતા. હવે એક્સપેક્ટેશન્સ ફેડ તરફથી હતા, એ લોકો અહીંયાથી ઓક્ટોબર યા ડિસેમ્બરથી પોતાના વ્યાજ દરમાં વધારો ના કરત, યા અહીંયાથી મોનેટરી પોલિસી પોતાની ટાઇટન ના કરત, તો નથી લાગી રહ્યું કે અહીંયાથી ઓવરઓલ માર્કેટ છે ને એટલો બધો પોઝિટિવ જોઈ શકીએ. આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ છે, કારણ કે આમ પણ તમે જો કે ગ્લોબલ લેવલ ઉપર અત્યારે જેટલા પણ રિઝર્વ બેંક જે છે એ લોકો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારવા ઉપર ફોકસ રાખી રહ્યા છે, જ્યારે ઇન્ડિયા એકમાત્ર એવું કન્ટ્રી છે જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઘટવાનું છે. તો જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ સાયકલ જે છે ત્યાંથી ક્યાંય ને ક્યાંથી ઇન્ડિયામાં ફાસ્ટર અત્યારે ઘટતી જોવા મળશે, તેની ઉપર એક ખાસ ત્યાંથી ફોકસ રહેશે. પરંતુ તે સાથે આપણે અહીંયાથી ફેડના અહીંયાથી ક્લેરિટી આવતી જોવા મળી છે. નોર્થ કોરિયાની અંદર પણ અહીંયાથી જીઓપોલિટિકલ રિસ્ક ખાસા ઓછા થતા જોવા મળી રહ્યા છે, અને આ સંજોગોમાં અહીંયાથી માર્કેટ ઉપર એક બ્રોડર વ્યૂ લેવા ઉપર આપણી સાથે અત્યારે XM.com ના ઓસ્ટ્રેલિયાના CEO પીટર મેકવાયરી અત્યારે આપણી સાથે જોડાયેલા છે. Peter, it's good to have you on the show. Just wanted to of the wealth which we are seeing in the Indian market. Well, yes, I think The wealth which we are seeing in the Indian market. Well, yes, I think, certainly from a Mother Nature perspective, you've had an awesome amount of rain. I was delayed on a flight by 3 hours yesterday, so I know very much about Mumbai and its rain, and hopefully it passes shortly for you all. Sure. So just wanted to understand how are you looking at the markets right now, considering that the geopolitical risk is still there. I mean, the North Korea is still doing some mischief. How are you because that is one of the biggest, the underlying threat which the global economists are projecting right now. So what are your comments on it? Well, first off, I think everyone was on a wait and see what was going from the FOMC over the last matter of hours, and to come out in there, and I think that there will be a rate rise possibly by end of year. Inflation is certainly a concern because inflation numbers just aren't hitting where Yellen and the Fed were expecting them to be. We've seen a very strong uptick as far as the crude price. Gold's off, all on that, in the last matter of days. And all of those undercurrents, we're just seeing a flow-on effect. So the currency market, I'm pretty sure that the US dollar will continue to have some uptick. It's come off massively over the last, since the inauguration, really in November or December. That US dollar index was running at about 101, 102. Now it's currently trading in the 91 to 92 level. So there's plenty of room for it to move back up. I think you'll probably see a 93 handle if we do see a rate rise. And all of those concerns, the Fed naturally wants to, wind back its balance sheet support, and we're just going to have to wait and see what the euro does as far as Mr. Draghi and so on. But it's going to be a very interesting time for traders, I think, over the next couple of months. All right. Also, sir, did you pick up any major thing from the commentary which we saw from Janet Yellen yesterday? Well, certainly more hawkish than dovish in her sentiment. Yes, it was. But considering the other side as far as inflation numbers, and I think that's really been a concern, where are we going to see inflation start to take off? Unemployment numbers, now they're saying it could be a 3.5, 3.7 sort of number until we actually see. And wage growth has been very poor. I know it's been very poor in Asia and certainly in the US. And that's a concern from all federal bankers. So how that moves forward, it's just going to be a tough one, I think. Naturally, I think the days of double-digit inflation and double-digit interest rates are well and truly behind us. The new normal is here to stay, I think, for many decades to come. And whilst we've got growing consumption as far as demographics and population base, we naturally don't have that flowing across. Even GDP coming out of India, going back a few years ago, you were shooting the stars out. It's certainly come back a fair bit. So whilst the world is, I think, just getting used to slower growth, and that just seems to be the byproduct of the current, low inflation rates. So that's very interesting point, because see, this global market is driving based on the liquidity, not on the basis of the earnings, as you rightly mentioned. So do you think that this liquidity-driven market will still rally as far as we are seeing right now? Well, I mean, it's had a very nice uptick over the last matter of years. Where you think what's that sell-off as far as the GFC and what the Dow's done and what the S&P's done, and certainly the Indian market, I mean, they've just really gone gangbusters. It's been dramatic.
And now with the Dow approaching, it's just you put your mind back a couple of years ago, you wouldn't have said that it's not possible to get to those numbers, and it really hasn't stopped growing. So if we do see just a slight rate rise, and again a couple in 2018, I think the market can certainly absorb those. As far as the Fed's concerned, as far as liquidity, there just seems to be a hunger out there for return and alpha and so on, and that's, I don't think, going away. So whilst you've still got traders and you've got appetite, they're always going to be chasing return, and that just seems to be the way all traders look at hedge funds, money managers and so on. And they've just got to find the right vehicle to either be in currency, stocks, interest rates, or of course commodities. Right. But on the contrary, we are actually seeing good data coming from Chinese markets, and actually the production is growing there. So do you believe that for commodities, especially for metals and crude, it's very positive, and you still see some upside there? Well, I think so. When you put your mind back a year ago and what copper's, if that's use that as a barometer, copper was trading at about 4,500 a metric tonne. Now it's at 6,500, 6,600. So just in percentage terms, it's about 45%, approximately 45% growth in a year. So that's a dramatic uptick, well off its highs that we experienced years ago at 11,000 and 12,000 a metric tonne. So it's relatively cheap. Iron ore's cheap, aluminium's cheap, compared to what we experienced going back many years ago. So I think there's plenty of upside. Even crude, you say, oh, it's $50 a barrel. We've only got to put our mind back. I was in New York, and the week in July, I'll never forget it, with CNBC in early 2008, early July 2008, at $147 a barrel on the NYMEX. So when you think back, it's $50 today, and they say it's expensive. It was $150 nearly, 9 years ago. It's cheap. So, the world and it's a changing world, and in so many ways. And I think that there's still plenty of upside for a lot of these base metals, certainly for, I think, gold, and certainly for, the energy sector. Yeah. So it's a nice place to be, I think. All right, that was actually the time when Saudi Arabia had its good time. Very much so. I mean, have a look what they're doing now. They're talking, I saw in the paper that they're looking at raising, the price of gasoline for their own countrymen. That's going to be fascinating how that comes. It'll be up around about 80%. So I think it goes to about 35 cents approximately per litre, and that's going to really take a shift. But now you believe it should stop at around $55 around? Well, I think Brent will probably stay at around that $56, $57 mark, but it's a hard one to tell because we've got OPEC, and I'll be there in 2 months' time, what effect that has to the market. And I really do think that they've just got to go on a wait and see. If you've got all of those countries, and we know we've got that overhang as far as those production overhang and excess capacity, if they do all work together from a compliance side, then I think that that's going to be very supportive leading up until the end of November and that OPEC meeting in Vienna. But if you look at the geopolitics, you look at the weather outages, you look at Mother Nature, what impact that can have, that can always throw a wild card to the actual, dollar and cent, what it actually costs. Yeah, I would just want to come back to the China point that which you have said. There is one school of thinking which is saying that the China is it is trying to cut down the production. And what are the sense you are getting from the cut of the production, and what are the implications of that thing on the global economy? Well, cutting down production, I mean, they've had, wonderful growth over the last, 30 years. Building of buildings and building cities and infrastructure and from everything you could imagine. So that just comes down to, there are times and valleys and peaks in any economic cycle. And they've bought, I mean, if you put their mind to what they did with iron ore, stockpiling to record levels beyond comprehension. I think it was 135 million tonnes in warehouses and on wharves stockpiled. Well, they bought very well and they bought cheaply. So that will actually be washed through the market over the coming year or two. And there's a time and place that, as the market corrects and iron ore comes down in value, Chinese have been wonderful strategic buyers. So they'll buy again, and naturally it's hard to put a headline what price iron ore is going to be. But I think the growing consumption across the Asia basin, China, India, isn't going away. There's bridges, there's roads to build, there's much construction, from concrete to electricity consumption, you name it, we're using more of it everywhere in the world. And I don't think China's storyline is changing too much, because you've got a growing consumption internally versus an external market. Now we're coming up the curve. India's experiencing that as well. The amount of cars that I see on the road, 10 years ago I wouldn't have seen as many Jaguars and Mercedes in the streets of Mumbai, but I certainly see them today, and Porsches, and it's a different consumption pattern.
a very wealthy middle class is emerging, and that's happening in China, all over Asia, and very much in India as well. All right. Thank you for being with us and sharing all the details about it. Thank you very much. થેન્ક યુ પીટર. Thank you. તો જે રીતે આપણે જાણી રહ્યા છીએ કે હજુ પણ આપણને જે માર્કેટ્સ જે કમોડિટી માર્કેટ છે ત્યાં હજુ પણ આપણને થોડીક અપસાઇડ જરૂર બનતી જોવા મળી રહી છે, પણ અગર આપણે કમ્પેર કરીએ આટલા ટાઈમ બાદ 40% ના રિટર્ન જે છે ખાલી નિફ્ટી મેટલ ઇન્ડેક્સમાં મળ્યા છે ત્યારે, અને તમે અમુક સ્ટોક્સની અંદર તમે જુઓ મિડ કેપ સ્મોલ કેપ એમાં એક મેસિવ રેલી આવતી જોવા મળી છે, પરંતુ જે રીતના પીટરે પણ કીધું કે હજુ પણ રેલી ક્યાંય ને ક્યાંય કન્ટિન્યુ રહેતી જોવા મળી શકે. ઇન્ડિયન માર્કેટ હજુ પણ એક સ્ટ્રક્ચરલી જે છે એક સારા સ્વીટ સ્પોટ ઉપર છે, તો હજુ પણ ગેઇન્સ જોવા મળી શકે. બિલકુલ, અને સાથે જ જે રીતના ફેડ તરફથી કમેન્ટ્રી આપતી જોવા મળી રહી છે, ત્યારબાદ આજના દિવસમાં ભારતીય બજાર કેવી રીતના ઓપન થતા જોવા મળે છે તેના પર ખાસ નજર કરીશું. હાલમાં લઈએ નાનકડો બ્રેક.